Dear students, in the last video we have done with the logarithmic differentiation. Is we have discussed the 24 problem. In this video we have to continue the problem number 25 onwards. Okay. In this class, the first problem is like that: if x power y is equal to e to the power of x minus y, find dy divided by dx. They are not given, prove that dy by dx is equal to something like that. So only we have to find dy divided by dx. Solution. First, consider the given equation. The given equation is nothing but x power y is equal to e to the power of x minus y. It is the given equation. And then next step is take a log on both sides. Take log on both sides. Then the problem becomes log of x power y is equal to log of e to the power x minus y. And we know the properties of logarithmic, that is log m to the power of n. This property can be written as that value is equal to, that is take n to the in the starting, it becomes n log m. So by this property, that value is, that is y into log x is equal to x minus y into log e. In mathematics, in the log e we have a base e. So starting the logarithmic differentiation alli ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. That is log base e or that value is equal to 1. So by this results, that value is equal to 1. That value is equal to 1. 1 into x minus y is nothing but x minus y. And then differentiate with respect to x. In the left hand side, we have product of two functions. So apply UV rule, is nothing but product rule. First function is y, second function is log x. Take y as it is. Write the derivative of log x is nothing but 1 by x plus take log x as it is. Write the derivative of y. The derivative of y with respect to x is nothing but dy divided by dx. That value is equal to in the right hand side we have x minus y. So write the derivative of x minus y. Here the derivative of x with respect to x is 1 and then minus is there. The derivative of y with respect to x is nothing but dy divided by dx. So we have to find dy by dx. Take dy by dx as a common factor. The dy by dx take to the left hand side. It becomes positive. dy divided by dx
dy divided by dx into here log x is there, so log x minus of dy divided by dx becomes a plus dy by dx. We have to take the common factor, that is dy divided by dx, so then the remaining value is plus 1. That value is equal to, in the right hand side we have a 1, that is 1. Here y into 1 by x is there, so take to the another side, it becomes minus y into 1 by x can be written as y divided by x, and then now dy divided by dx is equal to, dy divided by dx into log x plus 1 is equal to, take x as a LCM, then it becomes x into 1 into x is nothing but x minus y. So finally next continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, dy divided by dx is equal to, in the numerator we have a x minus y, so x minus y divided by, in the denominator suppose ಇದು numerator ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ x into, here x is there, so x into 1 plus log x or log x plus 1. It is the final answer or dy divided by dx. So ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಇ ನ 1 ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Next problem number 26. Problem number 26. The problem number 26 is also, if x into y is equal to e to the power of x minus y, find dy divided by dx. Find dy divided by dx. So let us take the given equation. Let us consider the given equation, that is given that, and then in the next step take log on both sides. Take log on both sides. Then log of x into y is equal to log of e to the power of x minus y. So by the properties of logarithmics, that is log m into n can be written as that value is equal to log m plus log n, and also log m to the power of n can be written as n log m, and one more concept is the value of log e is equal to 1. We use these three properties and one value, that is log e is equal to 1. So by the first concept, log m into n can be written as log m plus log n. So that value is equal to log x plus log y. Log x plus log y is equal to, in the right hand side, log m power n can be written as n into log m, andre log e. We know the value of log e, that value is equal to 1. So in the next step, differentiate with respect to
with respect to x. Here log x. The derivative of log x is 1 divided by x. And then next plus log y. Instead of x we have a y. So apply the chain rule. That is, what is the derivative of log x? 1 by x. The derivative of log dabba, 1 by dabba into d by dx of dabba. So log dabba, 1 by dabba is nothing but y into d by dx of dabba. Dabba place ಅಲ್ಲಿ y ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ dy divided by dx is equal to, next, what is the derivative of x? The derivative of x with respect to x is 1 minus the derivative of y with respect to x is dy divided by dx. So this dy divided by dx take to the left hand side, it becomes positive, and then take dy by dx as a common. The remaining value is, here 1 by y is there, and then plus 1. That value is equal to 1 into 1 by x. The term 1 by x take to the another side, it becomes minus 1 by x. Then dy divided by dx is equal dy divided by dx into, take y as a LCM, then in the numerator we have 1 plus y is equal to, in the same way take x as LCM. In the numerator we have x into 1, x minus 1. So finally dy divided by dx is equal to, cross multiply like that. Then y into x minus 1 divided by x into 1 plus y. This is the final answer. Next, 27th problem is appeared in March 2016 for 2 marks. If x power y is equal to a power x, then prove that dy by dx is equal to x log a base e minus y divided by x log x base e. Here log base e ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಇ ಸೇರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ we have to prove that dy divided by dx. First, we consider the given equation. The given equation is x power y is equal to a power x. Here base is also a function, power is also a function. Function power function. So it is logarithmic differentiation. ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. Then log of x to the power of y is equal to log of a to the power of x. By the property log m power n, that value can be written as m log n. So y log x is equal to x log a. Next,
differentiate with respect to x. In the left hand side we have two functions, that is the first function is y, second function is log x. In the right hand side log a is a constant, so only one function is there. First, for the differentiation of left hand side we use the product rule, that is take y as it is, the derivative of log x is 1 by x, plus take log x as it is, write the derivative of y. The derivative of y is nothing but dy divided by dx is equal to, in the right hand side log a is a constant, keep log a as it is, write the derivative of x. The derivative of x with respect to x is into 1. So we have to find the derivative, that is nothing but dy divided by dx. Here dy divided by dx is there, so log x into dy divided by dx is equal to log a, y into 1 by x is y by x, take y by x to the RHS, it becomes minus, that is minus y divided by x. So log x into dy divided by dx is equal to take x as a LCM, that is x is multiplied to the log a, then it becomes x into log a minus y, Next, finally we have dy divided by dx is equal to log x multiply ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ x into ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, x into log a minus y divided by x into log x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಇ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 28th problem. If x is equal to e to the power of x by y, then prove that dy divided by dx is equal to x minus y divided by x log x. X minus y divided by x log x. So consider the given equation that is given that, and then next procedure is take log on both sides. And the value is log x is equal to log e to the power of x divided by y. LHS is log x is equal to, in the RHS it is of the form log m power n. So that value can be written as m is nothing but x by y into log e. And then next, what is the value of log e? The value of log e is equal to 1. So that value is equal to 1. Next,
Before that differentiation, x by y ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ y ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ LHS ಗೆ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರೂಲ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, y log x is equal to x. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to x. First function is y, second function is log x. Y into the derivative of log x is 1 by x plus log x into the derivative of y is dy divided by dx is equal to, what is the derivative of x? The derivative of x with respect to x is 1. So finally log x into dy divided by dx is equal to 1. Take y into 1 by x to the right hand side, it becomes negative, that is minus y divided by x. And then log x into dy divided by dx is equal to, take x as a LCM, it becomes x minus y divided by x. So take log x to the right hand side, it becomes dy divided by dx is equal to x minus y divided by x into log x. X minus y divided by x into log x. It is the final answer. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29th one. If y power x is equal to e power y minus x, then prove that dy divided by dx is equal to 1 plus log y whole square divided by log y. So first we take the given equation. Given equation is nothing but y to the power of x is equal to e to the power of y minus x. Next take log on both sides. Then it becomes log y power x is equal to log e to the power of y minus x. By the properties of logarithm, that is log m power n can be written as n log m. So x log y is equal to y minus x into log e. What is the value of log e? The value of log e is equal to 1. So next, in the next step we have x log y is equal to y minus x. Next find the derivative, that is differentiate with respect to x. In the left hand side we have a product of two functions. Use the product rule. X into the derivative of log y by the chain rule. The derivative of log y is 1 by y into dy divided by dx plus the derivative of x
x into log y, the derivative of log y is 1 by y into dy by dx plus keep the second function as it is, that is log y into write the derivative of first function, that is 1 is equal to what is the derivative of y, dy divided by dx minus the derivative of x is 1. In the next step, x into 1 by y into dy by dx to the RHS side, then it becomes negative, and then take dy divided by dx as a common factor. Here 1 is there, 1 minus, because x by y is positive, it becomes negative, x divided by y. In the left hand side, log y into 1 is nothing but log y. Here minus 1 is there, so take minus 1 to the LHS, it becomes plus 1. Plus 1. So take y as a LCM, then log y plus 1 is equal to dy divided by dx into y into 1 is nothing but y minus x divided by y, and then the value, that is dy divided by dx is equal to cross multiply, then y into log of y plus 1 divided by y minus x. Suppose find dy by dx anta kelidaga, this one is the correct answer, right answer, but they are asking like that prove that dy divided by dx is equal to, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, here x into log y is equal to y minus x, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, dy divided by dx is equal to y into log y plus 1 is nothing but 1 plus log y divided by, what is the result for y minus x? Y minus x is nothing but x log y, x into log y, because from equation star, or in other words equation 1. Okay, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. y into 1 plus log y divided by x into log y, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪೋಸ್ x ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ x log y ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು x ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ. x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ log y plus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. This equation can be written as x log y plus 1 is equal to y. x na left hand side ge tagondirutte, and then next log y plus 1 is equal to y divided by x. Note ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ, log y plus 1 is equal to y divided by x. So substitute instead of y by x, we have 1 plus log y. Already 1 plus log y is there. 1 plus log y into 1 plus log y, it becomes 1 plus log y whole square divided by log y. So ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. I will repeat once again. Here find dy by dx ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ. prove that ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ y minus x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. y minus x is nothing but x log y. ಓಕೆ,
from the equation 1. Use the equation 1. Take x to the left hand side. It becomes plus x and x as a common factor. X into log y plus 1 is equal to y. Here x into log y plus 1 is equal to y. X na right side ge ತಗೊಂಡಾಗ divide ಆಗುತ್ತೆ. Y by x is equal to log y plus 1. So ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ y by x ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ log y plus 1 ಅನ್ನು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀರಾ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದನ್ನ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 30. Question number 30. If y is equal to x power x plus a power x plus a power a greater than 0, x greater than 0, find dy divided by dx. dy divided by dx ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Here function power function, here constant power function, constant power constant, total value is constant. So first ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ u ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಲೆಟ್ u is equal to x power x. ಅನದರ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ v ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. v is equal to a power x. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ w ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. w is equal to a power a. We know the direct differentiation. So differentiate with respect to x, then dw divided by dx is equal to 0. Understood? Okay, next. Suppose ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀರಿ. dv by dx is equal to a power x into log a ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ u is equal to x log x ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ log u is 1 by u into du divided by dx is equal to, in the right hand side we have a product of two functions. So apply the product rule. Take x as it is into, write the derivative of log x, that is 1 by x, plus take log x as it is, write the derivative of x 1. Here x and x are cancelled. Finally ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ du divided by dx is equal to u into, u ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. u ಅಂತಂದ್ರೆ x to the power of x into 1 plus log x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ v is equal to a power x ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. Then log b is equal to x log a.
x log a. Then differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Log v के derivative 1 by v into dv divided by dx is equal to, here log a constant, log a ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, x ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತಾರೆ into 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು dv divided by dx ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, dv divided by dx ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು is equal to v into, v ಅಂತಂದ್ರೆ a power x into log a, a power x into log a. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು dv by dx is equal to a power x into log a. ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore dy divided by dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, y ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ dy by dx, x ಪವರ್ x ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ v, ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ dv divided by dx ಪ್ಲಸ್ a ಪವರ್ x ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ v u ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಸಾರಿ ಇದನ್ನ u ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದು v, ಸೊ dv divided by dx ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ತರ a ಪವರ್ a ನ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ w, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ dw divided by dx is equal to, first one ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x power x into 1 plus log x, first one complete ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ a power x into log a ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರೀತೀರಾ 0. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು.